This video won't get even 100 views, but it's going to help a lot of people out there. In this video, I'm going to show you how I got it and specific steps I took to recover my account. Well, so this video is video inoita neshona because ndoda kunyatsa kuratidza ma procedures ese and kana tichita neshona tendri confident because ndo mother language yedu. But kune vaye vasinganzvishona video inoita ma captions pasasaba so that munobatsirikana kuti munge muchirecover account yenyu kana haiyekwa. And futi video ino haisi kune avo vakayekwa chete. Even ma content creators ari kunze kana munhu ane account yake kana ona video ino zvinokubatsira kuti usazoyekwe futi. Video ino tichazama kuita as original as I can, so that ndoti guys mu believe kuti handisi kunyebera kuti ndakayekwa sure. So without wasting much of our time, ndakayekwa musi wa 29 December, and by the time yandikayekwa kwangu uri kuma 8 I still remember. Ndakatanga kusenderwa ma emails ku recover account. Ndakaona email yanga yakanzi your recovery email has been changed chichichi. So which means kuti recovery email yangu yanga yachinjwa zvandisingazive guys. And ndakangofunga maybe angoriwo ma emails aya. Then ndapandikazo scroll and ndinyatsoona ma emails ese. Ndopandikatanga kunyatsoona kuti password yangu yachinjwa. Pandikazo notice kuti password yangu yachinjwa. Time hiyo ndopandikabva mhanya ku YouTube. Ndisvika ku YouTube kwangu daisona ndopandikaona kuti ndisina access ku YouTube channel both ndikisvika ndakatanga kuti sign in. Ndakashamisika kuti kondi sign in ndini ona wenenge rini YouTube channel zikumbofamba sei. So at the same time ndopandikabva ndaenda ku Google kwangu inini. Pandikaenda ku Google ndopandikabva ndatoona kuti sure kuti handisina account. Ndopandikabva ndanotisa sure kuti handisina account haisiri yangu, and ndakabva ndatondozvinotisa kuti apa ndayekwa. Ndatoyekwa. And unfortunately account hiyo ikayekwa yanga isina na 4 weeks time monetizer. And kune ma content creators ndofunga moziva kuti how hard it is ku monetize YouTube channel, especially here in Zimbabwe. Zvinenge zvakaoma because YouTube channel ino takaitanga 2022 and yakamonetize 2025, and it was a long journey. Takasangana nezvinhu zvakawanda, then yozongobiwa just like that aiwazviko. Ndiyakatozoya ne solution yekuti ndo recover sei account yangu. Big shout out to Kevin Period. Thanks Mukoma. Account yedu ndiyo ino ichatova nayo izvezvi. Takasangana nezvakawanda. It's a long process kuti recover account, but ndichiri mu process yekuratidza kuti unorecover sei account yako, and it's very simple and it's very easy. So Kevin Video takandoudza kuti ampana wangu enda ku Twitter. Then kaenda ku Twitter utaura ne YouTube team ku Twitter, ndoko unosenda message koko wovaudza nyaya yako. So message yeyo inosendwa se post, and you guys kana uri content creators I really recommend you kuti ugare une Twitter. Yes, kana une Twitter account unokwanisa kureporta kuna team Facebook, team YouTube kana team Google, any site unokwanisa kureporta kwavari kana wanenge kuti kana wayekwa zvinge zviri easy kwauri. So ndakabva ndasubmita report yangu inini kunenge ku team YouTube pa Twitter, and report yandikavasendera reply iyo within 24 hours, but ni yangu yakakasikidzwa ku reply within 6 hours. Nandato reply boss ndakaizvita maneri, then pandikamuka mangwana acho vakuseni ndakabva ndatoona ndato reply. So paunovasendera that message yekuti ndayekwa handisina access to my account blah blah blah, vanobva kusendera iyo inonzi application like chiform. It's not like application form, but chiform chinoratidza sure chinge chichida kuratidza evidence yekuti iyo ndiwe owner wechannel iyoyo. So chiform cheche ndakabva ndachifila, ndakanyatsochifila nema details angu chaiwo, ma AdSense details, ma old passwords, ma devices akamboshanda pa account yangu and everything. And chinotora about 2 days chinenge rini chiform ichi chinotora about 2 days chichireviewa ne YouTube team. So YouTube team yakareviewa form, and then pakareviewa form vakabva vandisendera back email ku recovery account yangu inini yandaishandisa kuita process. So let's jump into chapter 2, the trap. Right, setaenda kurefu guys, dakuratidza kuti inini ndakayekwa sei, inini ndakayekwa nenzira kudai. Guys, musapinde ma sites ese pa internet, especially ausinganzwisise especially mostly ma sites anokuti accept cookies. No, don't accept ma cookies kuma sites ausinga trust straight. Right. So inini zvandikaita kumaikero andikaitwa ndekuti ndaipinda ma sites ese, and site yakandiyeka ina nyatsoziya ndeipi, but site ndaipinda ne desktop, and ma sites andaipinda ndai-turn off inonzi Windows Defender ndo ndai-turn off. And why ndai-turn off Windows Defender,
pane mafiles andaida kudownloada pamasites iwayo. So kuti udownload masoftwares iyayo pamasites iyayo unofana kunge wakaturn off, because masoftwares iyayo anenge akatocontaina virus nechekare, but anenge achishanda zvawo. So ndo maikero andikaitwa iyayo. It's like laptop yakabva yapinda virus and munhu akatondiyeka anotoratidza kuti asiwo muno muZimbabwe. Pandikasubmita that form reri, the following day ndakabva ndaona YouTube channel yangu pakuuploada zvimavideos zvehacking, zvimasoftwares zvandisinganzwisise, zvimanhamba zvizvi zvinenge zvichifamba. Andombonzwisise guys zvimavideos izvo. And rimwe video ndakatodownloada ndikati I have to download that video, ndova ndarisavha kuitira evidence. So at the same time iyoyo panotoriwo nemumwe munhu wandaitaura naye patime iyoyo. So pandikadownloada video iyeye ndakabva ndaenda kunhengerini kuTwitter, kuteam YouTube kuTwitter. Then kubva ndavaisira tweet yekuti YouTube channel yedu isusu yakuuploadwa mavideos, mamwe mavideos hacking, mamwe mavideos ari against community guidelines neinei, because mavideos anogona kukonzeresa kuti YouTube channel ipiwe inonzi copyright strike after vaconfirma madetails kuti ndeangu zveshuwa, vaprova that form rere kuti yeah, the owner of this YouTube channel is Simon Masorodze, right? There's this process inonzi iyo contact verification. Yeah, so YouTube patime iyoyo vakabva vandisendera email vachitaura ivo kuti pedu vachitaura ivo kuti taverifya madetails zveshuwa kuti ndiwo muridzi wechannel, and pedu isusu tapedza, like pavo yovapedza. So this issue yanga yakupiwa Google team, because Google team neYouTube team vanoratidza kuti vakasiyana. So this issue manje yanga kuchiendeswa kuGoogle team. Ndakasendwa another email ichitaura iyo kuti YouTube channel yako zvese neGoogle account yako zvapozwa, like zvafreezwa, like hazvichatoshande. So patime iyoyo, time yandaizama kunoita log in nemamwe madevices, ndichita log in nemamwe madevices, yaitonyora kuti this Google account has been disabled chichiye. Ofuchina sanda tombozviona ndakati account ya disable. At the same time ndo ndakabva ndaita research. Pandikaita research iye ndo pandikabva ndaona kuti YouTube like email yako yo kana yaiswa pa freeze ne Google team kana vachireview zvezvi inenge yakusatoshanda, and ma TikTok accounts, every social media platform linked to that email rinenge rafreezwa, and email yo yabhana kana zvainenge yakukwanisa kuita, and even hacker chaichai akwanise kuzoheka futi account yako, agusina munhu anenge ane access ku account yako at that time. So ndakasvika extent yekuti ndanda kusareply kuma emails avo, because pasina ma options ekuti ndireply. Ivo ndo vaingondisendera ma emails mu recovery email yangu yandaishandisa. It was lucky because ndichiri ne recovery email yangu. So ndoko vaitaura neni at the same time vachireview ma details aya nekugadzira inonzi hijacking, hijacking link. Yeah, I'm sure andikuipronounceable. Inonzi hijacking link ndo inobatsira iyo kuti uite reset password yako. Iyo ikatongosendwa inonzi hijacking link ku every account yausina access nayo, wasendera hijacking link unotongonanga kutoti reset password. Kana utongoti reset password yo kurauti kuti unenge watova ne access ku account yako, unobva watoseta new password itori strong, and agose kunenge kusina hacker anozokwanisa futi kuheka account yako. Yeah, so takamirira kanonzi ka hijacking link ikako. Ndopo vakabva vandisendera futi email yekuti ndiverify, vachida kuverify kuti sure muridzi uyu ndiye muridzi uyu account here. And then email yo yaida inonzi IP address. Ndakabva ndasubmita IP address, and ndakabva ndanyora zita redevice yandoshandisa, because madetails iwayo akakosha, ndo anonyatsoprova ownership yeaccount chaichai. So from there pakudiwa patience, ndakamira, and patikasvika musi wa2 January this year ndakabva ndasenderwa hijacking link inobatsira kuti iwo ute reset password straight, unenge watova ne access ku Gmail account yako guys. And ndakafara zvisingaite, because kulose account yangu washandira for some years, then yobva wangoilusa just like that. Ndakafara guys, and pandikabva ndaona access ku account yangu pambasara chinhu 1 manje, and chinhu 1 changa chasara copyright strike. So ndakabva ndavasendera email YouTube team, ndada kushandisa ma emails, tweet tandatopedza nayo,
by then ndata kushandisa ma emails manje ndakava ndava emaila ndichivaudza kuti YouTube channel yangu inini the hacker ndiyakakonzera kuti pave neuyu YouTube strike handisirimi, and that process yakatora about 2 days and vakabva vadzosera channel yangu like panga iri chaipo chaipo, vakabva vatoirestore kudzoka panga iri. Yeah, so kana ukwanisa kuona video ino kusvika panapa, please just give us a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel.